గైస్ ఈ 2026లో చాలా మంది రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, కానీ జాబ్ అప్లై చేస్తున్నారు, బట్ కాల్స్ రావట్లేదు. దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే చాలా రెజ్యూమేస్ ఏటీఎస్లో రిజెక్ట్ అయిపోతున్నాయి. లైక్ మనం ఏం మిస్ చేసాము, మనం ఏ స్కిల్స్ ల్యాక్లో ఉన్నాము అని ఇంటర్వ్యూకి ఎగ్జాక్ట్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఇవన్నీ మనకు అస్సలు ఐడియా లేదు. సో అందుకే నేను ఒక జాబ్ అసిస్టెంట్ని క్రియేట్ చేశాను. సో ఇందులో ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. మనం జస్ట్ ఒక టార్గెట్ రోల్ని సబ్మిట్ చేయాలి అండ్ ఒక రెజ్యూమేని అప్లోడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ టార్గెట్ రోల్స్లో నేను డేటా అన్ని తీసుకుంటాను అండ్ ఐ అప్లోడ్ మై రెజ్యూమే హియర్. So you can either upload the DOCX or the PDF resume here, and మనం we'll click the analyze a resume ఇక్కడ. We'll just wait until its analysis is done. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ నా రెజ్యూమే అనలైజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నా స్కోర్ చూస్తే ఇది ఏటీఎస్ స్కోర్ కూడా ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ నాకు అవుట్ ఆఫ్ 100కి 50 మాత్రమే ఇచ్చింది. అండ్ ఇట్ గివ్ ద డీటెయిల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ మై ఓవరాల్ రెజ్యూమే. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నా రెజ్యూమేలో ఏ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఏ స్కిల్స్ మిస్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా మనకు డీటెయిల్గా ఇస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ స్క్రోల్ డౌన్ బిలో ఇక్కడ నా రెజ్యూమేలో ఉన్న ఏ స్ట్రెంగ్స్, ఏ దాని మీద నేను చాలా ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉన్నాను, పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను, అవన్నీ ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఇస్తుంది. అండ్ ఆల్సో నా రెజ్యూమేని అనలైజ్ చేసి ఇది నా పోర్ట్ఫోలియోకి తగ్గట్టు మంచిగా 3 ప్రాజెక్ట్స్ని సజెస్ట్ చేసింది నాకు. సో దట్ ఐ కెన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ మై రెజ్యూమే. అండ్ అదే కాకుండా ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ మీ టాప్ 10 మాక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ ద డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ అండ్ సో దట్ మనం ఈ క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ దట్ విల్ బి గెటింగ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూస్. అండ్ నేను దీనికి యూజ్ చేసిన మోడల్ జెమినీ ఫర్ నౌ. టు బి ఆనెస్ట్ నేను ఈ జెమినీని ఫ్రీ టైర్గా తీసుకున్నాను. ఇట్స్ లైక్ జీరో కాస్ట్ అండ్ టెక్నికలీ ఈ ఓవరాల్ ప్రాజెక్ట్కి నేను యూజ్ చేసిన అమౌంట్ లిటరలీ ₹0. సో నేను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ని మీ లోకల్ హోస్ట్లో ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి, ఎలా రన్ చేయాలి అనేది డీటెయిల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను. సో దట్ యూ కెన్ ఆల్సో అప్లోడ్ యువర్ రెజ్యూమే అండ్ అనలైజ్ యువర్ రెజ్యూమే అండ్ సో దట్ మీ రెజ్యూమేని బాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూస్కి కూడా మీరు మంచిగా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. మీరు ఫస్ట్ ఈ లింక్ ఓపెన్ చేయాలి. ఈ లింక్ని నేను కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను, జస్ట్ గో అండ్ చెక్ దేర్. ఇది ఓపెన్ చేశాక జస్ట్ గో టు కోడ్ అండ్ జస్ట్ కాపీ దిస్ https URL and open the terminal, or if you are using Windows, you can just open the command prompt. So terminal open చేశాక let me just expand it and just open any path and I'll just write git clone and URL paste చేయండి and click enter. It will just clone everything and just enter into that specific folder. Just click cd AI job assistant and type చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అదే వస్తుంది. And then just type code / dot, or if it's not found I'll just open the cursor dot. So code space .g, usually if you have VS Code it will open in the VS Code. So basically I am using cursor, so నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తాను. సో వన్స్ ఇది ఓపెన్ అయిపోయినాక దెన్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ .env.example. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో దీనికి మీరు ఫస్ట్ మీ జెమినీ ఏపీఐకి కావాలి. యూ కెన్ జస్ట్ గెట్ యువర్ జెమినీ ఏపీకి ఫ్రీలీ. I'll just open this browser here. So if you just open it, you can just create this create API key and ఇక్కడ just create and click చేస్తే మీకు ఇలా ఒక API key వచ్చేస్తుంది. You can just copy this from here and put it here. See, this is very straightforward. Now I'll just go to the readme. సో ఇక్కడ నేను డీటెయిల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా రన్ చేయాలి అనేది నేను మెన్షన్ చేశాను. సో వీ ఆల్రెడీ డన్ దీస్ 2 steps and we'll just create this Python environment here. I'll just go to this command prompt and I'll just create Python 3.11 -m when .when .venv అనేది you can just give any name you want. So that make sure you just remember it. So as soon as I ran this command, ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒక ఫోల్డర్ అయితే వచ్చేసింది, వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్. And we just need to activate this environment. I'll just use source.when bin activate. This is only for Mac users. For example, Windows users kavalante it will be something like this. I'll just show you. Yeah, for Windows users key you need to run something like this. And coming back to the readme again, then we need to install all the requirements. ఇక్కడ చూస్తే రిక్వైర్మెంట్స్లో I mentioned all the requirements needed. I'll just run this command here and it will take some time, but yeah, ఇదంతా అయిపోయినాక then we'll go to the next steps. Meanwhile it is running, I'll just come back to the readme again. And the next step is, if you have the resume, you can just use that resume. లేకపోతే you can just generate some random resume using this Python
this function python script slash generate sample resume.py, and to run this whole app I just created one small sh file. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే, if you see here, it will just run this command here. Instead of we manually running it, it will just take all this root directory and everything, and it will execute this. సో దట్ మనం ఈ కమాండ్ సపరేట్గా రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఈ ఫైల్ని రన్ చేస్తే చాలు. సో I'll just come back to that, and I'll just run this command again. So if you see here, it get ran, and I'll just open the, which is the URL. If I just come top, this is the URL. మీరు దీన్ని just copy చేయండి and directly open it in the browser. So ఇక్కడ చూస్తే, okay, one thing is Gemini API key is missing. Let me add my Gemini API key here. So మీరేం చేయాలంటే, if you see I missed one line here, this is a cp dot copy the environment examples to .env. So I'll just stop this, control C stop change, I'll just clear it and enter it, and here make sure you add your Gemini API key. I will add mine here. I will just take it from here, and I will add it here. Okay, నేను నా API కిని ఇక్కడ యాడ్ చేశాను, and I'll just go back to the terminal. I'll just run the run command again. So this time, yeah, we won't get any errors here, and I'll just go back to this, and I'll just hard refresh it. This time, it is green. So manaki Gemini API key enable undi, and we are good to use. And one more thing which I need to mention here is we are using this Gemini 2.0 Flash. We can also use 2.5 if you want to, depends on the complexity of the project actually, but it's fine. We'll just go with 2.5 for now. Let's see what happens. Now what I will do, I'll just select the role data engineer, because I am the data engineer and I have my data engineer resume with me. I'll just go to desktop and I'll upload my resume here, and I'll just click analyze resume. Let's come back to the logs here. ఇక్కడ చూస్తే resume parser and start అయింది. It extracted total 5780 characters from my resume, and the role we are analyzing is for data engineer. Let's wait until it's done. ఓకే, నా రెజ్యూమే అనాలిసిస్ మొత్తం అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ నా నేమ్, నా రోల్ అంతా క్యాప్చర్ చేసింది యూజింగ్ మై రెజ్యూమే, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ ATS స్కోర్ ఫ్రమ్ మీ. ఇట్ హ్యాస్ సేయింగ్ నా రెజ్యూమే స్ట్రాంగ్గా ఉంది అండ్ రెడీ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూస్. అండ్ ఇక్కడ డీటెయిల్ బ్రేక్డౌన్ మొత్తం ఇచ్చింది, అండ్ యాజ్ డిస్కస్ ఇన్ ద బిగినింగ్, ఇదంతా స్కిల్స్ ఫౌండ్, విచ్ ఆర్ ద స్కిల్స్ గ్యాప్స్. ఈ స్కిల్స్ నా రెజ్యూమేలో యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ గుడ్ వాల్యూ ఫర్ మై రెజ్యూమే అని, and it will give the strengths and some good projects which worth implementing and putting it in my resume. And also it will give some interview preparation questions and everything, and these are not like some random interview questions. These are like very valuable interview questions. మీరు జస్ట్ మీ రెజ్యూమే ఒకసారి అప్లోడ్ చేసి ట్రై చేయండి, అండ్ జస్ట్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్స్. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ యూ గైస్, అండ్ ఆల్సో ద ప్రాజెక్ట్స్. కమింగ్ బ్యాక్ టు code, I don't want to go through the code in detail, but I have an architecture with me. I'll just explain you guys that architecture. సో ఇక్కడ చూస్తే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం మా రెజ్యూమేని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం, అండ్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రోల్ హియర్, అండ్ దీస్ టూ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్పుట్ ఫర్ దిస్ ఫాస్ట్ API సర్వర్ via API/analyze endpoint. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, ఫస్ట్ మెయిన్ డాట్ పైథాన్ ఫైల్ హిట్ అవుతుంది. సో హియర్ వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ బేసిక్ స్టఫ్ లైక్ ఇన్పుట్ వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం, డాక్యుమెంట్ నా పీడిఎఫ్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బేసిక్ స్టఫ్. అండ్ వన్స్ వీ complete this step, we will be passing this to resume parser, because we are not sure user either PDF upload cheyochu or document upload cheyochu. So we'll be using different modules for each. For example, PDF ki e module ichestunam, PDF plumber ani. So document ki python docs ani ichestunam. Next step is we will extract the text, because as you guys are aware of, LLM only takes the text as an input and internally tokens, but yeah, in high level it takes a text as input, not as PDFs or documents. So we will extract all the text which is present inside our PDF or document, then ఒక క్లీన్గా స్ట్రక్చర్ మేనర్లో క్లీన్ చేసి, లైక్ అన్నెసరీ if I have any emojis or anything, ఇవన్నీ క్లీన్ చేసి అది we will pass it to analyzer. We will be calling two LLM calls here. One is ATS analysis. If you see మన అవుట్పుట్ UIలో
we have the scores, strengths, gaps, suggestions అన్నీ ఉన్నాయి. That is one LLM call. The other LLM call is interview question and answers. Top 10 role specific Q&As ఉన్నాయి కదా, దానికి we are calling other LLM. సో ఈ రెండు LLMs కాల్ చేస్తాం. It will go to directly Gemini API or Open API or whichever LLM you use, and it will just get the response from this LLM, and we'll just pass this response back to our analyzer. So this will again pass it to models.py. Here we are validating the request response schema and everything, and we are mentioning the proper format, transformation and everything mostly from the Gemini API itself, so that మనం మన side నుంచి తక్కువ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయడానికి. And once we got the whole data, we will just pass it to the JSON response, and this is what we are seeing it in the UI here. సో ఎస్, చూసారు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. దీన్ని మీరు 2 వేస్గా వాడుకోవచ్చు. ఒకటి, మీ రెజ్యూమేని అనలైజ్ చేసి మీ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం వాడుకోవచ్చు, ఆర్ ఈ హోల్ ప్రాజెక్ట్ని మీరు మీ రెజ్యూమేలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎదర్ వేస్. సో ఇట్స్ టోటలీ అప్ టు యూ. బట్ యా, జస్ట్ నేను నా లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను, ఆ వెబ్సైట్ లింక్ని. యూ కెన్ జస్ట్ గో చెక్ దేర్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఐఎమ్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ గైస్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ and like this video. Thank you guys.